Mwari vakauya kwandiri, ndakanga ndakapfeka mazigirazi airema. Vakati mwana, mazigirazi akuremerera. Ndikati baba, anotondiremera handitwani. Ndopavakati in the name of Jesus, vachiakochura kumeso kwangu. Ipapo, it was only that one touch that put to an end 34 years of my life. But looking at about David Mabvumiramuti has always been partially blind. Up to now, he's still partially blind. Apana pakana matroga zvino. Kuzanga partially blind. Namanje is still partially blind. Apana muna matroga mboshanda. So the omission of the word partially, is it deliberate? He was partially blind before our way of church. Namanje is still partially blind. Apana chakachinja. Apana muna matroga mbomshinudza. He's still partially blind namanje. Point 5 Creator Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creator Studio. Kwemakore mazhinji takanyeperwa kunzi Pastor David Mabvumiramuti vakanamatirwa nababa Ezekiel Guti vakaona. Nhasi zvazobuda pachena papodcast yaiitwa naZigo namukoma mono Mkundu. Zvikanzi Pastor vakangopinda muchechi vari partially blind. Vakabuda muchechi vari partially blind. Nanhasi vachingori partially blind. Ndobva ndafunga kuti saka makore ese aya pavari kupa testimony vachiti ndaisaona for 30 something years, kwanga kuri kunyepa here? Yanga iri marketing strategy here? Chakambenge chiri chii? Ndo pamunozoona tichiuya pamaplatforms panapa tichitaura kuti ningi uya uya haasi muprofita wechokwadi, ningi uya uya haasi muprofita wechokwadi. Vanhu voti tinonyepa. Some of these miracles, they are staged. Some of these miracles anenge akatoryeswa. But imi hamudi kuzvinzwa nekuti munovimba ende makagezwa pfungwa. Zita rangu ndinonzi DJ Holly. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepano, toda kutenda nekuti sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndisandapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Toda kutanga kuona the testimony kuti yaipupurwa ishinzi chii namufundisi. Chii chakambonyazoitika? Tozonzwa vamono Mkundu vachitaura. Mwari vakauya kwandiri, ndakanga ndakapfeka mazigirazi airema. Vakati mwana, mazigirazi akuremerera. Ndikati baba, anotondiremera handitwani. Ndopavakati in the name of Jesus, vachiakochura kumeso kwangu. Ipapo, it was only that one touch that put to an end 34 years of my life. Sashinonzi Mwari vakanga vasina kupedza nini. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega, haasi mashoko angu. Zvinhu zvakarekodwa kudhara, mavideos ariko kuTikTok, mavideos ariko paFacebook, ari kwese kwese. Endai munoona, enda akasika wani pavaitaura izvi. It's his testimony, vanoramba vachidzokorodza nguva nenguva. Right now tada kuona interview yamukoma Zigo vachitaura nani namukoma mono Mkundu. Tinzwe kuti vari kuti chii. Usakanganwa kusiya comment mucomment section. Wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozviona sei. Faith hombe kuti this man was a man of faith. And abana a man of faith uneka lead to the hombe. Which means the least we can get from any pastor. It should do wonders. But I move a mountain there. Good. You know the way on a Benin, where
vana Benin, vana Kenneth Copeland, Yes. Kenneth Akin. vane makuva akavanhoya Yes. evanhu vavakaudza kuti ndakunamatira usamwe mapiritsi vakafa. Oh. Yeah. Yeah. Ende pane vakatoita research vakutoona kuti vese vainamatirwa vachinzi tapora vaya hapana vakapora, vakafa vacho hapana zvakamboti. Zvafana kuti muchechi nongomira nditaura kuti right, ndikuda vanhu 20 vanobvisa $500 mese mucharopafadzwa in a week, then in a week nothing happens, then poitawo one angoitawo kadhirika kafa ndiyega anopiwa microphone. What about the rest? They call it survivorship bias kupsychology. But now, how do you reconcile manje real life instance yekuti unenge une vanhu vakaita sana Defty Mabvumiramuti yekuti probably pakonference yacho mutoripo paanga achiti anga ari bofu, ukaenda kujairus chiro utaona marecords kuti anga ari anga ari bofu maseka onzwa achiti baba Guti vakandibvisa manje maglass mandatanga kuona zvinhu zvedu zvinokuprompta kuti uchiti hey, I may not understand these things but there is something spiritual about religion. That's a very good question. Defty Mabvumiramuti airidza kujairus chiri band. Pane pakambosungwapo matavira kaenda kujeri Defty Mabvumiramuti paita song patoita very popular song. Friend yangu airidza base koko ainzi Ronald Mushaba. He was a drummer. Takaridza tese musecond band rangu rainzi Chikokoko. It was band number 3 1991 paazojoina jairus chiri band achiridza bass achiridza nana Defty Mabvumiramuti. Pandiri kuenda ndipo Defty Mabvumiramuti has always been partially blind. Up to now he's still partially blind. Hapana pakanamatirwa akasvinura. Kuti anga ari partially blind. Namanje is still partially blind. Hapana munamato wakamboshanda. So the omission of the word partially, is it deliberate? He was partially blind before auya kuchechi. Namanje is still partially blind. Hapana chakachinja, hapana munamato wakambomusvinudza. He's still partially blind namanje. Ladies and gentlemen, Wamono Mkundu is too bold to say this. I've never thought in that line, but maybe ndozvinotoitika kune vanhu hopo, because to be partially blind is to be blind, but to remove word roti partially, he's still partially blind. Namanje hapana chakambochinja. Unoziva kuti chii? Hanzi hakuna vanhu vanonyeba more than vanhu vari overzealous about religion. That's why you know kuti musi weSunday nguva yematestimony aya ndo Hollywood yemuchechi. Vanhu vanonga vachinyeba. Nasister wakadana nedhara wakapiwa mari vanokuudza kuti ndakanamata Mwari, ndikamuudza kuti ndoda bhenzi yakatopakwa panze apo, wakainamata wakapiwa bhenzi. Ungaudze Mwari zvekuita iwo kuti Mwari ndoda bhenzi? Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka maprayers haashandi chinhu. Dai aishanda mahospitals musina vanhu. Maingoenda kamunonamatira vanhu vese vobuda. Vangani vakanamatirwa cancer vakangofa still. It doesn't work. But ndisati apfuura mberi kadangobuda pachena kuti I'm not trying to condition people to live their religion. That's why uchiona kuti papeji pangu handiposte zvereligion. But ndikauyo papost tikapa, so ndofanira ndaudza ndikati I don't mind any question. Ukandibvunza wabvunza hako, but hamudi kumiscotwa. Handidi kumiscotwa chete. Kana watorwa out of context. Kutorwa out of context. Ndaitonesa nemufesi wangu tichi bhozi pane podcast yakaita achindibvunza about Winged naJapresident. Ndikuzone panyorwa thumbnail yakanzi munhu ari kutaura muZimbabwe muna ma-international artists, but anyway, it's a story for another day. But ndandikutaura nyaya yekuti matestimony ndeyekunyeba. That's why uchiona kuti muchikristu mune kamukangovhundutserana so mukangotyisana. Muprofita anotaura kuti mangwana kuri kuitika chakati, zuva dha pana chaitika. Uzomunzwa paningwani profeti akataura kuti pari kuitika chaunzi you don't understand the prophet. Ndindisanzwise manje. Ini asikanzwise prophet ndini here kana ndi prophet wenyaya yanyeba. Hamune muchinzi. Kana vana TB Joshua yaya kuti anotaura kuti Hillary Clinton ndiye achapinda mupower dha vadyiwa naDonald Trump. Kuse asina kuona kuti imba yake building yake ichadonha pakafa vanhu. Joyce Meyer once admitted that she's not very sure about what happens in the afterlife. But she said, at least it's safe to be a Christian, because ukazowana chi kuchinzi Jesu anga ariko, Mwari anga ariko, gena ririko, unenge uri kusafe side. But ukazowana zvichinzi hazviko, still unenge wararama a life nemabenefits anoya neChristianity. Mamutyo here kuti manje mukafa munogona kuzowana zviriko. Hana yangu iri pazero. Why? As somebody who reads. Saka ndanosoverenga unoti iro bhuku racho rinotaura nezvegena and whatever. It's just rangonyorwa nevanhu. It's just written by people and vaishandisa maimaginations avo.
So it's the same thing as a Muslim telling you kuti ukanozviputisa pane vanhu unonopiwa 10 virgins. Ungatopiwa 10 virgins because ndo maningiri navo. One virgin chaiyo unoziva kuti ma1 tisingadonyadzira zvedusereki ma1 what about 10? They take pride in virgin girls. Yeah, tese we take pride fanele isu vakaroora vari mavirgin, but pane point yangu ndepekuti mamuslim vane belief dzavo dzekuti ukafa unoenda kudenga kwavo unopiwa mavirgins. Why can't we say kuti mamuslim could be right, saka ngatijoini chimuslim, mabuddhist could be right, ngatijoini chibuddhist, because every religion ine zvayo zvainobelieve. Ndosa paive nambotaura kuti everybody is going to hell according to somebody else's religion. Saka toteera ipi yacho, right? Because there are over 2000